guys, welcome back to my channel. After a long time I'm meeting with you again. Now, today I'm going to tell you a very interesting topic which is of history. It is a very interesting topic to know that we live in Bengal. This Bengal was ruled by the Nawabs who were legendary, and the history is also very fascinating. Do you know the last independent ruler of Nawab, the Nawab Siraj-ud-Dowla? He was in front of betrayal. Who was betrayed? Who betrayed him? Who is that? Yes, that person was Mir Jafar. He was the Governor General of Siraj-ud-Dowla. Today we are going to discuss this elaborately in this video. তাহলে আপনারা কি বুঝলেন যে আজকে আমরা ডিসকাস করছি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং তার পরিণতি। তাহলে শুরু করা যাক। So over the years the British East India Company or the English East India Company had set up more factories and trading centers in all over India. Among this, the most influential centers of India was in Bengal, that is Calcutta. So, Bengal was one of the richest provinces of the Mughal Empire. When Aurangzeb, the Mughal emperor, died in 1707, Murshid Quli Khan, the governor of Bengal, stopped paying tax or the revenue to the Mughal emperor, and he raised autonomy against the Mughal emperor. But he was a very good ruler. He was an able administrator and capable of ruling over Bengal. He recognized the revenue department and employed both the Muslims and the Hindus in his administration, and promoted trade and culture in his court. There comes Ali Bardi Khan. Ali Bardi Khan was successor of Murshid Quli Khan. He was the Nawab of Bengal between 1740 and 1756. He prevented the French and the English East India Company from fortifying in Calcutta, which resulted in Siraj-ud-Dowla's time that the British built Fort William. So let's start with the Battle of PLASSEY. তাহলে আজকে আমরা বিস্তারিত বুঝবো পলাশীর যুদ্ধে, যেখানে কি হয়েছিল, কেন হয়েছিল এবং কারা তার শিকার হয়েছিল। তাহলে প্রথমে আমরা জানতে হবে ব্যাটেল অফ পলাশী কোথায় কেন হয়েছিল। তাহলে প্রথমে আমরা বলবো কজেস অফ দ্য ব্যাটেল অফ প্লাসি। First point, siege of Calcutta. See, Calcutta at that time was very prosperous as they were influenced by the British. They were culturally and economically developed. And during the British Empire, it was the capital of the British Empire. So, Siraj-ud-Dowla marched towards Calcutta and led siege of Fort William in 1756. So, when Siraj-ud-Dowla saw that British had fortified in Calcutta, he attacked Calcutta and attacked Fort William in 1756. The British retailed and captured Calcutta under the leadership of Robert Clive in 1757. See, Robert Clive was there at that time at Madras. There was happening the Carnatic War, which we'll discuss later on. So, the British officials called Robert Clive in Fort William. He came and retailed against the Nawab, and they very well got the victory. The Treaty of Alinagar. See, Alinagar was in between this Shohabazar, Govindpur and other areas including Esplanade.
So in Alinagar, a treaty was signed between the Clive and Nawab. Clive was the representative from the British East India Company. The Nawab had to restore trading rights and possessions of the English East India Company. The British were allowed to fortify in Calcutta. By this treaty, they were allowed to fortify in Calcutta and they were allowed to do not have to pay concessions for the trading. এটার মানে হলো যে যখন সিরাজউদ্দৌলা কলকাতাকে আক্রমণ করলো তখন ফোর্ট উইলিয়াম সে দখল করলো, কিন্তু মাদ্রাস থেকে আমাদের রবার্ট ক্লাইভকে ডেকে পাঠানো হলো সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে লড়াই করার জন্য। তখন এক ট্রিটি অফ আলীনগর সই করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে ক্লাইভ মানে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ট্রেডিং রাইটস পাবে উইদাউট এনি ট্রেডিং ট্যাক্স, মানে যেই ট্যাক্স আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাগে ওইটা নবাবকে পে করতে হবে না, এবং তারা ফোর্ট উইলিয়াম বিল তৈরি করতে পারবে। তারপরের পয়েন্ট, কনস্পিরেসি অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এটা হচ্ছে মেন কারণ যেটার ফলে পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল। এখানে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলার উইক দিকটা দেখলো, যে তার নোবেলস বা তার প্রতিবেশীরা ওর এগেনস্টে রেবেলিয়াস। So when Robert Clive saw that Ghasiti Begum, the aunt of Sirajuddaulah, was rebellious against Nawab, he took the advantage and made a treaty. A secret agreement was signed between the Governor General, that is Mir Jafar, which I told at the first of the video, and Ghasiti Begum and Maharaja Raja Krishna Chandra and some other officials. And another important official or important man influenced by the Nawab, that is of Jagat Seth. It was signed in between British represented by Clive and Mir Jafar on 5 June 1757. The British presented a set of unreasonable demands to Sirajuddaulah. The circumstances were ripe for a war between the Nawab and British. তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মীর জাফর দ্য কমান্ডার ইন চিফ, মানে যে কমান্ড করবে আর্মিকে যুদ্ধেতে, তাকে এবং আনাদার অনেক জনকে নিয়ে একটা সিক্রেট অ্যাগ্রিমেন্ট, যেটা সিরাজউদ্দৌলা জানতো না, একটা সাইন করা হলো, যেটা হচ্ছে represented by Clive on 5 June 1757. এটা ব্রিটিশরা অনেকগুলো অহেতুক অনেক আনরিজনেবল ডিমান্ডস করলো সিরাজউদ্দৌলাকে, যেটা সিরাজউদ্দৌলা খেপে গিয়ে তার একটা যুদ্ধ লাগার মতো অবস্থান ছিল। এবার আমরা পলাশীর যুদ্ধে ঢুকে পড়েছি। পলাশীর যুদ্ধে 50,000 আর্মি ছিল, কিন্তু সেটা অনেক বেশি ছিল ক্লাইভের আর্মির থেকে। বাট রবার্ট ক্লাইভ was a very intelligent person. He already, that secret agreement, he told to Mir Jafar that Mir Jafar will not command anything means anything to the army. And as we know that if the governor or the commander-in-chief doesn't instruct anything, the army will not move in 1 millimeter only. So even if Nawab Sirajuddaulah told to attack Clive's army, Mir Jafar was stand still and remained a mere onlooker. See, I have written here. A secret, not participate in battle, he remained a mere onlooker. Realizing that Nawab Sirajuddaulah had no choice but to withdraw, that দেখুন, যখন নবাব দেখলো তার কাছে 50,000 সৈনিক আছে, কিন্তু সে জানে যে তার
কমান্ডার ইন চিফ মির্জাফর তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সাথে। তখন সে সারেন্ডার করলো এবং তাকে মেরে ফেলা হলো। এবার সিংহাসনে বসলেন মির্জাফর। সো aftermath of the Battle of Plassey, Mirzafar Ali Khan, Mirzafar's full name was Mirzafar Ali Khan, was made the Nawab of Bengal and remained a puppet in the hands of the British. This means that Mirzafar Ali Khan বাংলার নবাব হলেন এবং সে ব্রিটিশদের হাতে একটা পুতুল হয়ে গেলেন, যে ব্রিটিশ যেটা বলবে মির্জাফরকে তাই করতে হবে। The British had enormous influence over the Nawab and received huge concessions for previous loss in revenue. Foreign trade. The treaty also provided compensation of 2,20,00,000 rupees. That is equal to 27,50,000 pounds for the British of the losses. এটার মানে হলো যে ব্রিটিশরা খুব 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 ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিল নবাবের দ্বারা। নবাব ওদেরকে খুশি হয়ে অনেক গিফট দিয়েছিল, যেটা পুরো কোষাগারকে ফাঁকা করে দিয়েছিল। This means that the whole treasury was emptied at that time. Robert Clive was given a cash gift of a huge sum by Mirzafar. See, there was a compensation of this amount of rupees plus a huge gift by Mirzafar to Robert Clive. The total amount was 30 crore 30 lakh rupees at that time, and now it is a very big amount. The East India Company was given the undisputed rights to trade in Bengal, Bihar and Odisha. British দেওয়া হলো একটা রাইট, যেটা তারা ট্রেড করতে পারে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাতে। তাতে তারা পেল 24 জমিদারি রাইট অফ 24 পরগনা। তার মানে তারা জমিদারি রাইটটা পেল 24 পারগনাস। এবার British relations of Mirzafar Ali Khan and Mir Qasim. See, after the Battle of Plassey, the treasury of the Nawab of Bengal was emptied. So Mirzafar thought that he will not give any money to the British, but British kept demanding money from Mirzafar. Mirzafar refused to give money. The British got furious and they removed him from position. They put Nawab of Bengal, Mir Qasim, the son-in-law of Mirzafar, as the Nawab of Bengal. Now, Mir Qasim was a very, very capable ruler, just like Murshid Quli Khan. He also gave gifts. For example, he gave gifts of Bardhaman, Midnapur and Chittagong of the Jaigirs. Jaigirs means also known as Jomidari. Mir Qasim was appointed as the Nawab of Bengal in 1760. He gave the rights of Bardhaman, Midnapur and Chittagong Jaigirs to the company as reward for making him the Nawab. তখন কি হলো যে যখন মীর কাসিমকে বসানো হলো, সে খুশি হয়ে আবার মির্জাফরের মতো ব্রিটিশদেরকে অনেক গিফট দিল। তার মধ্যে ছিল বর্ধমান, মিদনাপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারিগুলো। তখন আবার ব্রিটিশরা চাইলো অন্য কিছু, এবং তারপরে মির্জাফরের মতো মীর কাসিমও রেখে গেল। Now Mir Qasim refused to give money. They again put Mirzafar in place of Nawab. So this got Mirzafar means Mir Qasim into a very rebellious act against the British, and this caused the Battle of Berkshire in 1764. So hope you like the video, and please subscribe, like and share to my channel. And I hope I can make more videos in future like this. Thank you.